Welcome everyone to another episode of Soap Kitchen. So இந்த இதில் நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் primrose ஆயில் வச்சு ஆரஞ்சு அண்ட் ஃப்ராங்கன்சி எசென்ஷியல் ஆயில் போட்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா கோகோனட் ஆயில், பொமேஸ் ஆலிவ் ஆயில், கொக்கோ பட்டர் அண்ட் மேங்கோ பட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது பொமேஸ் ஆலிவ் ஆயில், இது வந்து அரௌண்ட் 550 grams. ஸோ அடுத்தது வந்து மெல்ட் பண்ணி வச்ச அந்த கோகோ பட்டர் 10%. இது வந்து பெரிய ட்ரேக்கு மாற்றிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆயில்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஈவினிங் primrose ஆயில். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம லை சொல்யூஷன் வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த லை சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரவுண்ட் 124 grams ஆஃப் காஸ்டிக் சோடா வரும். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ சூப்பர் ஃபேட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போடுறது தான் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதனோட இது வருது, மார்க் வரும். ஸோ இதை ட்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண வேண்டிய ஆயில்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆயில்ஸ் வந்து இந்த ஆயிலாக இருக்கும். ஸோ இதனோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அப்படியே கிடைக்கும். ஈவினிங் primrose ஆயில், அது வந்து மேங்கோ பட்டர் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தது. ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்திக்கிறோம். இப்போ ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு அண்ட் ஃப்ராங்கிபானி, ஸோ அது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறோம். நேரோவான ஒரு பீக்கரில் மாற்றிக்கலாம்.
pouring கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் வந்துட்டு மேலே டிசைன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கிறோம்.